撮影終わりました。ありがとうございます。たくさんの水着や衣装を着たんですけど、すごいカラフルなものとかあって可愛かったです。いろんなロケーションで撮影したのでぜひ見てください。週刊プレイボーイさんの本誌とあとデジタル写真集が発売されるので皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。Well, I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls me. Oh, well, it looks like a cat on dipped in ink. I say, drunken neighbor. Well, now she said to my house, the house will come on. I told her to chairs on a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doomed since the day of her birth. I'm singing John. でもこれはしばし無理もう無理痛い痛い痛いアイドル日本へようこそ。ファースト DVD ターコイズブルーの誘惑を発売する AKB48 の込山遥です。まずは本編映像ダイジェストをご覧ください。もちろんすごい自分としても瀬形三四郎当時大ブームを起こして今もなお人々に、セガファンの方々に本当に人気なキャラクターで、その同じセガのキャラクターを僕がやらせていただくっていうのは自分としてもありがたいことだなと思っております。お疲れ様です。めっちゃ緊張しました。そうですね。でもその朗読っていうのをさせていただくのが初めてだったので、最初はどういう企画なのかなっていう、なんていうの、ワクワクみたいなのを感じました。そうですね。その私が選んだテーマに対してどういう作品が集まるのかなっていうのをすごくなんていうのドキドキしながら読んだりしてたんですけど、実際に自分がどういう作品を読むのかなみたいなっていうのを読みながら考えたりしてました。どう動いていいのかという模索しながらだったので、すごい緊張しました。当たって砕けたその後の方の大丈夫って自分に聞かせてるセリフがあるんですけど、すごい強がってる女の子みたいなっていうのがすごい印象に残ってます。そうですね。めちゃくちゃ難しかったですね。なんて言うんだろう。そうですね。難しかったです。なんて言えばいいの。はい。これからのなんて言うんだろう。私についてのこととかも書いてくださったり、なんて言うんだろう。すごい
未来に向けてのみたいな、なんかちょっと頑張ろうって思いました。その2つの作品をなんか別の人に見せたくて髪型を変えていただいたりとか、自分の喋り方だったりとかをなるべくなんか違うように見せれたらなと思って頑張りました。いやー、なんかちょっとでもなんか頼りない男の子みたいなっていう印象があります。いやー、でももうその学生時代は戻ってこないし、もうその時でしかないから、もうみんな頑張れっていうもう気持ちです。はいはい、台本をいただいた時にどうしてもその文を読んでしまうことが多いので、その棒読みにならないように気をつけてます。今回その度合いというテーマで募集させていただいて、もう本当に多くの作品を、投稿していただいて、すごくなんて言うんだろう、なんか同じテーマなのになんかいろんなジャンルのお話がすごく読めて、とっても楽しかったです。本当にありがとうございました。今回この2つの作品を読ませていただいて、青春のなんか恋愛のなんか忘れかけてた気持ちみたいなのを思い出させていただきました。お手紙でいただいたようにこれから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。割と素に近いような形でスタッフさんたちとすごい喋りやすいというか仲良くさせていただいたので、すごいリラックスしながらワイワイしながら撮影に挑んだので、本当に素に近いような形で撮影させていただけたのと、あと私服と自分のアクセサリーとかつけたりもしました。どうですか？なんか100点中100点でありたいですこの表紙の濡れてるシーンなんですけど、寒い寒いって言いながら撮影に挑んで、もう冷たいって言いながら撮ったんですけど、その後にこの毛布にくるまってるカットを撮影させていただいて、モフでふかふかしててあったかかったので、ちょっとうとうとしながらというか、なんだろう、リラックスしながら撮ったというか、そういう撮影のエピソードがあります。なんか家族で毎年やっているんですけど、弟が10個下で7歳なんですけど、この弟にクリスマスプレゼントをちょっと用意してて、ちょっと前々から何が欲しいの、サンタさんに何頼むのって聞いてて、でできるだけ弟が欲しいものを用意して渡そうと思ってます。これは用意できたんですか？はい、ゲームのカセットを用意しました。皆さんこんにちは、羽柴なつみです。今日は私を知っていただくために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。でも直感タイプなので、すっごい難しい質問来たら困っちゃいますけどいけると思いますはい、すごく緊張しました。見てたんですよ、僕、大井さんの、出演が決まる前から。なので、このやっぱりもうシーズン1を取り切ってるこの中に入るのがすごくいい意味でプレッシャーだったので、ワクワクもしてたんですけど、ド緊張しながら、やってました。au ハロプロ携帯図鑑拳ファクトリーの浜浦彩乃です。はい、私が持っているのはこちらの携帯です。こちらは2015年に発売された携帯みたいなんですけど、すごいピンクでね、すごい私メンバーカラーがピンクなのでちょっと愛着が湧きますね。私はau さんにはずっとお世話になってるんですよ。私がハロープロジェクトに入った時に携帯をねお母さんに買っていただいたんですけど、その時にもう私 au だったので、もうずっと、これからもね使い続けていきたいなと思います。バイバイ。今日はちょっと現場なんで大きめなんですけど、
最近はこのバッグを使って、よく動いてます。いつもだとちっちゃいバッグが多いんですけど、台本とかタブレットとか入れてるときはこれにしてます。最初ははずいな、歯ブラシこれはなんか歯ブラシってなんかビニールみたいなの多いじゃないですか。これ黒くてかっこいいなと思って買って現場行くときは絶対歯ブラシを持ち歩きます。絶対持ち歩くのはこのイヤホンですね。でこれがですね、このカツって書いてるんですけど、これは三島大社の佐野隼人にもらったお土産です。これを今年1年はこれをつけようと思って筒がってなくさないんで、めっちゃいいです。で、充電器ですね。でこれは本当にいつもマネージャーさんに充電器ありますかって借りてもう1年ぐらい経ってたんですけど。春の後です。今回初グラビアに挑戦してみて、撮影中ずっと楽しいなっていう印象で、人に普段そんなに撮られることってないし、水着も普段あんまり着ないので終始新鮮な気持ちで撮影できました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。本当にすごいですよ、あの人すごいですよね。ちょっと恥ずかしくなる時あるんですけど、見てて、いやちょっと待って頑張ってと思う時あるんですけど、それでもちょっと頑張ってました。結構一気にしちゃって久々にウェブじゃないですか、だから僕ウェブはあるんですけど、小説とかそうなんですけど、久々に先輩どうしても自分にないものを求めちゃいますかいやあんな熱くまっすぐってかっこいいなって思って主人公だなって思って僕だったら村人 A とかあんなスーパーヒーローやりたいなって思ってアニメっていいじゃないですか。主人公僕リゼロはちょうどアニメ離れた時期なんですけど、ほんと最近なんですよ、こんな今また面白いのやってると久々にすごいハマったので、映画で「逆光の頃」っていう映画を最近やらせていただいたんですけど、その監督の方でロンリング監督なんですけど、すごいあんまり数少ない僕のアニメ画を紹介しているリゼロは見た早乙女ゆうです。私はですね、今年から大学生になるので、昨年よりもより一層お仕事の方に力を注いでいきたいなと思っていまして、特に映画だったりとか舞台とかお芝居の方に力を注いでいけたらなっていうふうに思ってます。CM とかもね、いろいろやれたらなと思ってるので、チャンスがあればいろいろとやっていこうと思います。はい。水沢林太郎です。好きな映画はトランスフォーマーズ。車が好きで、あっち海外にその中でいろんな好きな車があるんです。それが好きです。好きな漫画だとブリーチとかテラフォームですけど、そこら辺ですね。ないです。見るときにその風景画を描いてるってことしか思えない。個人的に風景画を描いてるのが好きで、スピードが速くなる。あれがすごい見てて好きなんですけど、いないです。あえて自分の中でやりたい俳優さんとか尊敬する人は作らないようにして相手に怪我をさせないところです。相手の人と必ずやることの方が多いと思うので、相手の人に対して失礼がないように心がけています。今までやってきたものを本当に
違うところで違う形でやっていきたいなと思います。その一本一本を今は細い状態なので、それをさらに太く太くしていきたいなと思ってます。ほう。じゃあいきます。普通のでいいですよね。皆さんがどんなやってるかわかんないですけど、普通のでいきます。オスカープロモーションの吉田莉々加です。今日は多聞院の坂を登りました。階段を登るのはとっても難しかったです。オンエアぜひご覧ください。今回初 TGC だったんですけど、いろんな出演者の方がいらっしゃるので、僕のことを知ってくださっている方がどれぐらいいるのか少し不安なところもあったんですけど、すごく近くに僕のうちわを持っていらっしゃって、で僕のことを知らない方もたくさん盛り上げてくださって、すごく楽しかったです。また出たいなと思いました。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、りのです。私は今、女優としての活動を目標に日々活動させていただいてます。8月から始まる虹と狼には騙されないに出演します。私は今年の夏を一生忘れられないほどの幸せな青春にしたいです。本当に歴史あるビビ国宝級イケメンランキングのネクスト部門にランクインしまして、投票していただいたファンの皆さんの本当におかげだと思いますので、投票したいって思わせる人間なんだなと感じて自信を持ちたいとこれから思います。はい、川瀬莉子、21歳、愛知県出身です。本日はこの場にグランプリとして立っていることが本当に夢のようです。皆様ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。俳優の堂道明です。今回はこちらの那須井坂走らせていただきました。こんなね不思議衣装で撮ったので、ぜひ放送楽しみにしていただければなと思います。バイバイ。高校3年生17歳糸原美波です。将来はモデルや女優さまざまな分野で頑張りたいと思ってます。持ち前の笑顔と明るさで頑張るので応援よろしくお願いします。自分が緊張するのは一番緊張するわ。います。皆さんこんにちは、中島健です。本日はなんとスタジオをねお借りさせてもらってて、スペシャルなゲストを呼んでおります。早速呼んでいきます。どうぞ。なってますよね。最近できるようになりました。ケーキ屋さんでした。ケーキ屋さんになりたかったし、わかんないです。でも多分なかったんですよ、夢が。だからケーキ屋さんって言ったんだと思います。いや絶対なってないですね。今の仕事してなかったら公務員になりたかったです。学校の先生とか。はい、人に教えることが好きなのと人の前に立つことが好きだったので、学校の先生になりたかったです。ゆか先生、でもゆか先生ってなんか保育園の先生っぽくないですか？でもなんかそういう可愛い先生になりたかったですね。皆さんおはようございます。こんにちは。こんなにたくさんの方いらっしゃってますが、雰囲気いかがですか？いや、こんなに来てくださると思ってませんでした。月曜日ですよね、今日。皆さん、そうですよね。どうしたの？学校終わってから来た？早退してきた。宿題はちゃんとやるんだよ。いやー、ようやく奥野の前に立てるのかと。1年間サポート役に徹してきましたが、ようやく俺が一番だと。お父さんとお母さんの言うことちゃんと聞いてますか？聞いてる？聞いてる？偉いじゃん。先生の言うことも聞いて、友達に優しくみんなでね、楽しくね、自分のやりたいことやって、元気にしてればきっとね、仮面ライダーになれるからね。皆さんこんにちは。東京都社の2022イメージがリメイクしの北川美麗です。私初めてのオーケストラに参加させていただくことができてとても嬉しいです。Aクラスみんなで盛り上げていきたいと思うので、皆さんもよろしくお願いします。子
供が好きっていうのが一番似てるなと思ってて、トーマもやっぱ自分のファンタ自分のお店で子供に読み聞かせをするんですよ。子供と喋るときはすごい笑顔になるし、やっぱそれって好きじゃないと出てこない表情だったりとか、僕も結構子供と話したりするときにデレデレしちゃうし、だからそういったところは似てるなって思いますね。あとは僕も結構なんか人に意見物を言えなくて、トーマもそうなのって言われたらあんまりそういうわけでもないんですけど、どっちかというと僕も相手の意見を結構飲むタイプなので、そこは似てるかなって思います。上堀監督が組の時にやった時、やっぱ最初の方だったのでたくさん怒られたんですよ。たくさん怒られて、で結構その撮影も遅い時間までやってて、朝からだったので結構クタクタで、その中最後アフレコをやったんですけど。トレンビーをご覧の皆さん、こんにちは、村山優香です。現在放送中のウルトラマンデッカーのヒロインをやらせていただいております。ウルトラマンデッカーの見どころは、これから成長と友情がどんどん深まっていく物語となっております。皆さんぜひご覧ください。ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時から放送スタートです。よろしくお願いします。僕は最初の本を読ませていただいた時の出口が縁日したすぎて仕方なかったっていう、まだ決まる前ですけど、もう絶対やりたいっていうところが大きくあって、リーザもだから決まった時っていうのは本当に嬉しかったですし、なんかそのワクワクっていうものがずっとあった感じでした。その現場入るので、たけるさん、もう僕はもう本当にちっちゃい頃見てたたけるさんと同じ役をやるっていうことへのなんか実感の湧かなさがすごくあったので、なんかちょっとなんか実感が湧いてない感じがずっとありました。はい。どんな唯一無二の女優さんになりたいなと思いますね。なんかよく事務所の社長さんとよくお話しするんですけど、こうよくリンは唯一無二の女優になるんだよってよくおっしゃっていて、私もそういう存在になりたいなと思っています。なんかでも最近思うことは、時間の流れがものすごく早いなと思います。なんかでもなんかこうすごく1年が今なんか24時間でもすごい早い。1年経って2年経ってってこうやっぱりものすごく早いから、パッて思いついた時に何かすぐやるぐらいの速さがないとダメだなってすごい思いますね。どうも、櫻井海音です。さあ、ということでタイトルにもある通り質問コーナーやっていこうと思います。今年の抱負は何ですか？見栄を張らないこと。ドラムを始めたきっかけ。きっかけは、家でワンオクロックさんのライブビデオが流れていて、それをパッと見た時にドラムの友也さんのこう動きとかアグレッシブにドラムを叩いてる、見せるドラムを叩いてるところがすごくかっこよかったです。ファンに一言。みんないつもありがとう。最初に聞いた時はやっぱり純粋に、嬉しいなという気持ちもあったんですけど、でもやっぱり、10年ですか、アンジュルムに加入して10年で、春プロジェクトに加入しては11年に、なったんですけど、本当にこのアイドル人生というか春プロジェクト人生、アンジュルム人生をこう一冊にこういう一冊に残せるんだなっていう本当に嬉しい気持ちが一番大きかったです。リアルサウンド映画部
YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。藤枝喜輝です。リアルサウンドにちなんで音楽、テック、ブックの中からお気に入りの作品を選んでトークをしていきたいと思います。いやー、どれにしようかな。ちょっとじゃあ真ん中で。ブック、本。うわー、本とは無縁な人生を送ってきたんですけど、嫌われる勇気という本が一番読みたくて、僕の周りでも読んでる人がたくさんいるんですけど、僕はなるべく万人に好かれたい性格で嫌われたくないんですよ。なのでその嫌われる勇気を持ってなるべく常に自分に自信を持っていたいので、多分万人に好かれるってものすごく難しいことだと思うんですけど、一旦その考えを捨てて嫌われる勇気という本を読んで嫌われる勇気を身につけたいなと思います。僕が出演するドラマ「もしもイケメンだけの高校があったら」が毎週土曜に放送中です。現在さまざまなイケメンの定義が人によって違うと思うんですけど、このドラマを通して自分なりのイケメンの定義みたいなものを、探していただきたいと思います。ぜひ見てください。はい、2日間いろんな撮影をしてもらって、最初は照れがあったりしてセリフのシーンとかなかなかうまくできなくて難しかったんですけど、本当にいろんなことができてバレエの衣装を着たりとかピアノも弾けたり、テニスもしたりいろんなことをできたので、いろんな私を撮れてるんじゃないかなって思います。最後にすごい水浸しにされていじめられたんですけどでもそれも全部ひっくるめてすごい楽しい撮影でした。これからもいろんな活動を頑張っていくので応援してください。バイバイ。やっぱり嬉しかったっていうのもあるんですが、僕自身猫を飼ったことがなかったので、いかにどう猫と接するかっていうところで、おさむに関しては猫を飼ったことがないといえど、表面上の好きじゃないというか、ちゃんと猫と向き合った上で猫のことを好き、心の底から好きな人なので、どうこれから猫と接していこうかなっていう不安みたいなのはありましたね。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。上大迫勇気です。今回は今まで書道を習っていたことがあったので書き初めに挑戦してみようと思います。これまで共演してきた先輩方だったり、他のドラマじゃない現場で会う方たちに見てるよってたくさん言っていただいて、これまでにないくらい本当にたくさんの人に見てるよって言っていただけて、頑張っててよかったなって思ってます。鵜川もえかです。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。自己紹介をまずはしていきたいと思います。生年月日は、新高校3年生の17歳です。4月10日が誕生日なのでもうすぐ18歳になります。特技は、3歳からおばあちゃんになってる日本舞踊です。踊ったりしてます。白塗りで。趣味は、映画を見ることで、最近見た映画は歌国恋の難しさとラストレターと記憶やを見てます。もうちょっとしたら映画いっぱいあるので見たいです。で、出身地は京都です。高校で上京してます。京都弁は何しはるとかそういう感じだけど、地元に今は標準語でしゃべってるけど、地元帰ると関西弁になります。血液型は測ってないので確かじゃないですけど、多分 O 型です。YouTube ではカフェ巡りとかしてみたいのと、あとはYouTuber さんとコラボとかそういう動画が撮りたいなって思います。最後、まだ不慣れで緊張してる部分がありますが、楽しんで皆さんに見ていただけ
ような YouTube にしたいと思います。応援よろしくお願いします。関東地方準グランプリの那須海人です。今日は僕の家にある人形たちを紹介したいと思います。まずはスヌーピーですと、あとヘッドもあります。そして最後にアメーバちゃん、この前もらったアメーバいます。僕の特技を発表したいんですが、僕の特技は太鼓の達人なんで、ちょっと普段チャレンジしてないこれをけん玉をチャレンジしたいと思います。いきます。ちょっと難しいですね。いきます。くそ、おっしゃー、できました。まあ僕のこれからも応援よろしくお願いします。もう驚きと喜びと水着のお仕事を本格的に始めるきっかけだったので、すごくドキドキワクワクした気持ちでした。中学校の時はバレーボールをしながら友達とふざけ合ってました。バレーボールはどこのポジション？1年2年生の時はセンタープレイヤー、わかるかな、日向翔陽みたいなやつでした。で3年の時にエースみたいなことをさせられてました。すごい。はい。で高校でもバレー3年間続けて、1年でセンタープレイヤー、2年で右側、3年でまたエース感じですね。素振りアピール任せてください。WWS チャンネルをご覧の皆様、林田真宙です。今日の私服のファッションポイントはこの大きめのニットです。ちょっと萌え袖な感じとかモテそうだなと思って着てきました。はい、超10代のファッションショーに出るのは2回目なんですけど、私ラスト10代ということで若い子たちがたくさん出るんですけど、若い子に負けないように頑張りたいと思います。はい、この春気になっているアイテムはパーカーです。最近パーカーすごいハマってて、白と黒しか持ってないので、ちょっと明るめのピンクとか青とか春っぽい色を着てみたいなと思います。ポーズするってわけじゃないんですけど、ちょっとダボっとした女の子になりたいなと憧れてるのではい、最近ハマっていること、荒野行動です。これ iPhone のアプリで銃で人を撃つゲームなんですけど、ストレス発散になって毎日してます。はい、今回超10代にまた出させていただけることになりました。ありがとうございます。若い子たちのパワーをもらいつつ、私も頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。オリコンニュースをご覧の皆さん、マセリンです。狼ちゃんと狼くんには騙されないが8月14日から毎週日曜日夜10時より放送となります。僕のありのままの一面が見れると思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、谷岸玲奈です。舞台「桜ジャパン・イン・ザ・ボックス」が明治座にて上演中です。この作品は異次元の世界へ迷い込んでしまった女子高校生の桜が美しくも不思議な国、日本の壮大な物語の旅を通してあることに気づく物語です。私は主人公桜を演じます。この舞台は春夏秋冬をテーマにしたお話で、さくらという子は一歩勇気が出ない女の子で、いつも勇気が出なくて友達ともうまくいかない子で、でも明治座でいろんな体験をして最後に勇気が出る素晴らしい女性になるというお話です。ぜひ劇場へお越しください。谷岸玲奈でした。そうですね、どこっていうよりかは、自分のその役のことになるんですけど、やっぱよ助け愛というか、彼のキャラクターって結構生身の人間がやるとだいぶ強く見えてしまうというか、八虎に対しての言葉だったりとかどうしても強くなってしまうので、そのツンツンツンツンデレツンのそのデレのところを
に命をかけてたのででも大福を食べるシーンでいかに大福を伸ばすかとか、あと合格発表のところで最後やとらにちょっと手を挙げて、もうあんなのよたすけからしたらもう一世一代の、だいぶ終盤だけどね水着祭2024バックヤードレポーターを担当します椎名糸です。よろしくお願いします。初めてクール撮影会を見るんですけども、皆さんを見る裏側とか出演者の方の意気込みをしっかりとお届けできるように頑張ります。よろしくお願いします。衣装のポイント、そうですね、クールなので夏らしく足なんか出しちゃったりして日差しもから顔を守って可愛くしました。はい、ちょっと緊張してるんですけども、たくさんインタビューしたいと思っております。頑張ります。そうですね、多分初めてで僕のことを全然知らない方も多いと思うんで、軽く自己紹介できればなと思ってるんですけど、一応横に友達兼アシスタントみたいな可愛がってる同い年がいるんですけどよろしくお願いしますまあ多分後々今度から多分顔出ししたりとかもあると思うんでぜひ皆さん可愛がってあげてください。こんにちは、東京パフォーマンスドールの櫻井咲です。今回ですね、上瑠璃坂を今走りました。もう太ももがパンパンで明日はきっと筋肉痛でしょう。ぜひ皆さん見てください。頑張りました。こんにちは、小西エイトです。今日はですね、久しぶりの YouTube になります。すいません、全然投稿できてなくてサボってたわけじゃないんですよ。なんか投稿してなかったですね。はい、というわけで今日は久しぶりということで近況報告をしようと思います。結構ゆったりな動画になっちゃうと思うんですけど、近況報告だったり、告知もちらほらとあるのでそちらをしていきたいと思います。僕鼻声です。花粉がすごいんですよ今。くしゃみも止まんない、目もかゆい、顔全部痛いみたいな。頑張っていますがやっていきましょう。まずは本に紙として本になった時にすごく感動しました。もともと5月に発売する予定だったのが5ヶ月遅れて10月となったので、その空白期間のことがすごく自分自身も不安だったので、本になったことがすごく嬉しかったですし、いろんな自分がそこにたくさんあって全128ページ自分しかいないことにすごい不思議な感覚を抱きました。大平修造です。この度はこのような賞をいただけたこと本当に光栄に思っております。ありがとうございます。僕が TikTok、俳優 DJ、モデルを始めてから約2年間世界中の方々と、SNS を通じてつながることができました。そして先ほど編集長もおっしゃっていたグローバル、SNS って地球の裏側の方ともつながるのが一瞬で、僕はその地球の裏側の人たちに向けて、愛だったり幸せだったり笑顔だったりを届ける活動を自分なりに考えて、活動してきました。この賞を受賞できたことによってそれが少しでも、報われたかなというふうに感じております。これから、この賞を受賞できたことによってまた一つ、僕の背中を押していただけたような感じがしています。これからもどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。はじめまして、森ひなこと森ひなみです。ぴよぴよ R の YouTube 公式レギュラーモデルになりました森ひなみです。YouTube 動画ではメイクだったり私のライフスタイルだったりいろいろ食べたりとか私のことを皆さんにいろいろ発信できたらいいなと思っています。それでは今日は最初なので自己紹介からスタート。2004年5月20日です。キムチ鍋とラーメン明太子です。ピーマンじゃなくて梅干しと、キャベツの芯、人参の芯も嫌いです。チャームポイントは、顔です。特技は料理ができます。趣味は洋服がとても大好きです。休みの日は結構アウトドアで、御朱印集めをしたいなと思ってます。最近ハマってることなんだろう、撮影ある意味ちょっと今は撮影全集中です。はい、私は結城めいこちゃんという役をさせていただいてるんですけど、最初
の肩書きでは頑張って陽キャになりたい陰キャ役ということで、私はすごく周りから絶対に陰キャではないってすごいみんなに言われて、メンバーにもそうですし、周りのいつも関わってるみんなにずっと言われていて、で今回そういう風な役になってて、でもなんか彼女もすごく中身は多分陽キャな部分ももちろん持ってるんですけど、でも中学校時代にいろいろあって陰キャになってしまった。でも高校デビューをしたい、そんな感じで、もう青春に対して前向きで奮闘している、そんな女の子です。わざわざ来てくれてありがとうございます。そしてこのような場を作ってくださったスタッフさん、今の皆さん、そしてご家族の皆さん、本当にありがとうございます。回りながらみんなに話すんですけど、自分は小さい頃からすごい洋服が大好きで、ずっとモデルになりたくて、それが高校1年生になって、ケイトと翔太郎を見る前にちょっとおかしいと思うんですけど、洋服が大好きで高校1年生の頃にトラに入りました。最初は本当に未熟で何も分からなくて、周りに助けてばっかだった、周りに助けてもらってばっかだったんですけど、最後はニコ毒みんなのおかげで、こういう本メーターのおかげで自分の企画をやることができました。本当に感謝してもしきれないぐらいの経験をさせてくれて、やばい本当にありがとうございます。写真集自体がグループアンジュルムに入っていた時に撮ったことがあったんですけれども、初めてソロになってから撮らせていただいたので、今回はね、その写真集をちょっとだけご紹介していきたいと思います。ちなみにこの撮影した場所が大磯にある人のお家なんですけど、でも撮影できるようにもスタジオとして貸し出してるっていう場所を使わせていただいたんですけど、めちゃめちゃレトロで全体的にレトロな作りになっていて、これは4月ぐらいだったので、結構ね4月後半あたりかな、めちゃめちゃ寒い時期にね撮らせていただいたんですよ。だけど暖房とかすごい用意してくださって、ずっと温まりながらの撮影で気持ちよく撮影できました。私のお気に入りの写真を、選びましたので、ここからはご紹介していきたいと思います。1枚目はこちらです。じゃん。はい、こちらになるんですけれども、なんで選んだかって言いますと、一番室田瑞希とはこれっていう感じが出てる写真だなと思ったので選んだのと、単純にちょっと漏れてる、ちょい漏れあとで最大の漏れが最大の漏れてる写真が出てきますので、それお楽しみということなんですけど、これちょい漏れのやつの室田瑞希っていう感じですよね。そして2枚目はこちらです。じゃん。はい、こちらはですね、私が撮影している時にその水着自体もワンピースの形で、初めての形の水着というか、初めて着させていただいた形だったので、なので選ばさせていただいたのと、足長効果のあるね角度で椅子を取っていただいたりとか、あとはね、ここまで水着がウエストぐらいまでハイレグというかなってるので、足長効果が抜群に出ている写真ということで、足長い室田瑞希を見ていただきたく2枚目はこれにしました。そして3枚目は激萌えですので、こちらです。じゃん。はい、こちらがですね、本当に嬉しい。なんでかっていうと、私あんまり笑顔とかが多くて、あんまり澄ました顔っていうのをしないんですけど、で
笑顔の方が自分的には好きな顔だったんですけど、でも、今まで撮った中で一番ぐらいに澄ました顔が漏れてる写真だなって思いました。あとなんだ、白がいいのかな、白の水着で背景も白いからうまく盛れてるのかなと思うんですけれども、一番好きな顔だったのでこの3枚目をぜひとも見ていただきたく選びました。はい、それではまだまだ他にも好きな写真がありますので、せっかくなのでね、おまけの写真も見ていただきたいと思います。こちらです。どうぞ。これはなんか足をいろんな方向にこうポンポンって投げたりして、なんかもうヒヒヒって言いながらでカメラマンさんもちょっと笑ってくれて、そういう感じで撮影しました。結構無邪気に笑っている表情になっています。ラビリンスの写真の全ての中から一番無邪気なものを選びました。1枚目に見ていただいた笑顔ともちょっと違う、結構はっちゃけた笑顔なんじゃないかなと思います。そうですね、本当に久々すぎてフィッティングしてる時から少し恥ずかしくて、やっぱりいろんなタイプの水着だったり衣装を着て見ていただくんですけど、その時からすごい恥ずかしい状態で撮影だったので、2着目いや3着目ぐらいからは慣れてきたんですけど、本当にちょっともじもじしながら最初撮ってたと思います。撮り終えたので、なんか自分的にはどういうのが似合うとかわからなかったので、やっぱ写真後から見てみてどんな感じになるんだろうなっていうワクワク感と、こう見てるファンの方は久々の水着で結構私も肉付きも良くなったので、どんな感じの反応をするんだろうなっていう、そっちのワクワク感もありました。女性の方からもご興味がある、私的に良かったなっていう、ちょっと安心というかありますね。はい、いかがでしたか？はい、まだまだね、たくさん素敵な写真も盛りだくさんなのでチェックしていただきたいなと思います。コメントとかね、感想とかお待ちしてますので、ぜひともコメントもお待ちしてます。それでは村田瑞希でした。バイバイ。そうですね、僕もともとサッカーをずっとやってまして、サッカーでこっちの世界、東京に出てきて、J リーグの育成選手枠である、J3 のチームに所属をしていて、で1年間、育成チームでやらせていただいて、で結局、プロにはなれないと、プロ契約をつかみ取ることができずに、怪我もあったんですけれども、正直実力が全然伴わなくて、でもう父とも兵庫に帰って仕事をしようという約束だったので、もう帰ろうと思っていたんですけど、その僕がいたチームはすごく田舎のチームだったので、お金がバイトも僕してたので、お金がちょっとずつこう溜まっていってて、お金がちょっとだけあったので、それを全部使って服とか買って全部使ってから兵庫の方に帰ろうと思って、お金を持って都心に遊びに一人で行って、遊びにというか、お洋服を買いに行って、で買いに来た時にたまたまその日でこう事務所さんから8社スカウトをされて、こんないただけたみたいなで、もしかしたら頑張れるかなと思って、こういろいろ事務所さんに聞きに行ったっていうのがですかね、きっかけというか。撮影終了しましたー。ということで、はじめまして、工藤すみれです。はい、一日のシュプレの撮影終わりました。何着たくさん撮って、いろんな場所で撮ったんですけど、いろんなカットがあるなって思っているので、ちょっと完成が私もすごい楽しみなので、皆さんもぜひ楽しみにしておいてください。でもおすすめはプールのシーンかな。頑張ったので皆さんチェックしてください。お願いします。バイバーイ。佐之助は裏表なく誰とでも平等に接する、みんなの兄貴分みたいな形で
新選組に携わっている侍です。俺についてこい。ついてくればてっぺんまで見れるぜ。このドラマはとってもかっこよく可愛くなっております。ぜひ見てね。職業オタクまゆぴぴです。はい、ということで今日は私ラルム55号を買ってきました。今回はレギュラーモデルを務めるイコールラムの斉藤渚ちゃんが現役アイドルとしては最後に、ラルムに乗るという貴重な号なので、こちらの雑誌リアクション動画を撮っていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心とした歌語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。彼と狼ちゃんには騙されないに出演する松本レオです。職業は今は主に俳優をやらせていただいております。思いやりがあって、素直な子で、自分のチャームポイントはそうですね、感情が表情に出やすいので、まあ嬉しい時、悲しい時っていうのが分かりやすくて人間味のあるところがチャームポイントだと思ってます。どんな恋をしたいか、お互いに成長しながら、一つの思い出になる素敵な冬にしたいと思ってます。WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、安西かるんです。いやもう本当にずっと夢だったので、率直にとっても嬉しいというのが一番の感想です。このインオールってここにタトゥーが入ってるんですけど、このタトゥーのまま入れさせていただいて、意味はインオールラブで全ての愛の中でという意味があるんですけど、もうお仕事もそうですし、プライベートもそうですし、なんかもう本当全ての愛の中でできているんだなっていうのをすごく毎日実感しながらお仕事とかさせていただいているので、この写真集もすごいいろんなたくさんの方の愛が詰まっている写真集にしたいなと思ったので、このタイトルを付けさせていただきました。これ衣装は中にも入ってるんですけど、ちょっと右上に白いちょっとワンピースを着てるっていう衣装なんですけれども、イルカのネックレスも可愛くて気に入ってます。本当いっぱいお気に入りあるんですけど、まあ表情とかで言ったらこの辺がお気に入りかなと思います。これ沖縄のお部屋の中で撮らせていただいたんですけど、ビラみたいなところの中なんですけど、このお団子がすごく新鮮で、この紙暗いお団子初めてなので、ちょっと新しい表情の感じとかもすごい新しいので、ちょっと自分の中で新鮮だなと思ってこれを選ばせていただきました。沖縄で撮ったのが3月頭ぐらいですかね。寒かったです。なんかまたプールのシーンとかもあるんですけど、すごいもう本当に寒かったです中学生の時の3年間ずっとアルトサックスってこうやっていて、でそこから、今でも趣味でたまに吹いたりとかするんですけれども、本当にちょっと音楽を始める原点となった楽器が割とアルトサックスなので、そういう楽器ともう本当ここも幼い頃によく遊んでいた場所なので、そういうちょっと昔からの思い出を詰め込みました。なんかリボンとかもピンクで合わせてて、ちょっと三つ編みしたりとかしてて、このスカートもチェックですごく可愛らしい感じになっております。100点満点だったら120点ですねいやもう本当にやりたい衣装だったりメイクだったりとかもすごく皆さんでこだわったし、場所も地元の神奈川県藤沢市だったりとか、沖縄とかでも本当に好きをねたくさん詰め込んだ一冊になっているので、もう本当に自分の中ではお気に入りの一冊になっております。この間初めて妹の写真集を見させていただいて、すごくかっこいい仕上がりになってて、なんかそういう話もめっちゃ良かったよみたいな、サインちょうだいみたいな話をよくしてます今年もファンクラブイベントだったりとか、もちろんファンクラブに入ってない方とかでもね会えるイベントになっているので、今年もすごい夏を皆さんと一緒にしたいなと思ってますでもやっぱりこの写真集を通してすごく自分の新しい発見というか、メイクの振り幅だったりとかも増えたので、そういうのでまたもっとこの経験を生かしていろんな作品とか曲とか MV とかにも
一緒に入れていけたらいいなっていう気持ちでいっぱいでございます今日は見てくださってありがとうございました。本当にとっても素敵な一冊になっていますので、皆さんぜひぜひお手に取ってチェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございましたオリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。彼と狼ちゃんには騙されないに出演する櫻井優希です。俳優として活動しています。好きなタイプは、笑顔が素敵な方と、あとは根から優しい、根からしっかりしている子ですね。はい、僕のチャームポイントは鼻です。鼻が高いからですねそうですね、もちろん今回10人で、作って一つのものを作っていくという作品なので、10人全員で素敵な思い出にするっていうのもそうですし、その中で何か素敵な大人な恋をできたらいいなというふうに思っています。皆さんこんにちは、坂巻有沙です。今回は私を知っていただくための1分間の Q&A に挑戦したいと思います。でもやったことないんですけど得意だと思います。自信ある。10問答える、絶対いけます。はい、そうですね、もう本当にたくさんの方に来ていただいて本当嬉しいですし、1年前にね撮影したジャック答えがついに公開っていうのももう本当にワクワクしてたので、この映画ムビステなんで、舞台もあるので、こう映画を見ていただいて、こう良い形で舞台にねつなげられたらいいなっていうふうに思います。本日は本当にありがとうございます。そうですね、私は以前から筋トレに通ってて、ちょっとお正月結構サボってたんですよ。私伊豆大島に旅行に行ってたから、そこから結構サボってたんですけど、ちょっと撮影があるからと思ってジムで筋トレしてました。腹筋を何種類かやったりとか、あとお尻でレッグプレスで100キロぐらい上げられるようなすごいですね。はい、ちょっと筋トレは頑張りました。高校生の時は基本なんかみんな明るかったんですよ。全員テンション高い学年で、ザ男子高校生みたいな、早く帰ればいいものを謎に最終下校時刻まで残って、ただただだべったりとか、なんかゲームしたりとかっていう、なんかみんななんか多分学校が好きな人たちでしたね。あんちゃん TV をご覧の皆さん、はじめまして、立花愛菜です。3月まで CA をしていて、4月から芸能界に入りました。今はグラビアを中心に活動しています。もともとグラビア雑誌を見るのが好きで、人生1回きりなのでチャレンジしてみたいなと思って今グラビアにチャレンジしています。今日は大好きな海と、あとプールもあって、結構屋外での撮影が多かったんですけれども、結構自然な光でメイクもナチュラルな感じで素の私を映してもらえたかなと思ったので、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。そうですね、想像していたよりも楽しくて、毎回撮影が早く来ないかなっていう感じで思ってる部分もありながらも、結構すごい暑い日だったり寒い日だったり天候に左右されやすいお仕事なので、過酷な部分もあるなって思いながら楽しんでいます。最近は、牛タンにハマっていてご飯食べることが大好きなので、今日は夜何食べようかな、何作ろうかなって朝から考えてます。今日は唐揚げ弁当を食べたいと思います。挑戦する勇気ですかね。やっぱり人はそれから失敗は一生続きますし、やっぱそうですかね。でも失敗するからこそ得られるものっていう間違いなくあるし、それをすごくそういう普通だったらちょっと恥ずかしいなって思うようなことかもしれないところを、やっぱりその作品を通してみんなに伝えている作品だと思うので、なんだろう、僕もやっぱりちっちゃい頃見た時もやっぱり人気のあるそういったものってすごくできないタイプでしたけど、やっぱりそれを見たから少し背中を押してもらったっていうのもあると思いますし、その失敗してもいいんだよって、失敗を恐れないで行動して、その結果自分も変わっていくよね、そういうメッセージを自分はよ
幼少期の時に受け取っていたような気がして、で実際自分が演じてる時もやっぱり僕は演技経験もなかったですし、その中でどうやって演じるのか、その型にはまってこう台本に書いてあることをなんとなく演じてしまったら、それで1年が経ってしまうけど、でもやっぱりその役を通してできること、思い切りやってみるっていうことの大事さをすごく学んだので、やっぱりそれも結局なんですかね、普段現状維持バイアスが働いている状態でその殻を破ることの大切さっていうのを教えてもらったように感じます。
drunk, and maybe she's drunk, 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 and maybe she's drunk, drunk and maybe. Well, I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, now she said through my house will come on. I saw the two chairs on a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doomed since the day of her birth. I'm singing drunk, drunk and Mabel. Well, she's drunk, 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 drunk and Mabel. 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 She's drunk, drunk and Mabel. Well, now I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, drunk, 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 drunk and Mabel. She's 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 drunk, drunk and Mabel. Well, I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, now she said through my house, the house will come on. I saw the two chairs on a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doomed since the day of her birth. I'm singing drunk, drunk and Mabel. Well, she's drunk, 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 drunk and Mabel. 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 She's drunk, drunk and Mabel.
a cat all lifting. I say drunk, drunk and Mabel. Well now she said to my house, the house will come on. I saw the two chairs on a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doomed since the day of her birth. I'm singing drunk, drunk and Mabel. Well, she's drunk, 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 drunk and Mabel. 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 She's drunk, drunk and Mabel. Well, now I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, drunk, 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 drunk and Mabel. She's 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 drunk, drunk and Mabel. Well, I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, now she said to my house, the house will come on. I saw the two chairs on a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doomed since the day of her birth. I'm singing drunk, drunk and Mabel. Well, she's drunk, 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 drunk and Mabel. 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 She's drunk, drunk and Mabel. Well, now I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, drunk, 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 drunk and Mabel. She's 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 drunk, drunk and Mabel.
drunk, you never she's drunk, 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 you never she's drunk, 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 you never she's drunk, drunk and Mabel. Well, now I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, drunk, 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 drunk and Mabel. She's 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 drunk, drunk and Mabel. Well, I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, now she said through my house, the house will come on. It's over two chairs down a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doing since the day of her birth. I'm singing drunk, drunk and Mabel. Well, she's drunk, 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 drunk and Mabel. 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 She's drunk, drunk and Mabel. Well, now I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, drunk, 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 drunk and Mabel. She's 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 drunk, drunk and Mabel. Well, I've got a girl, she's a nicotine fiend, a wine drinker, bootlegger, everything. Well, she wears a coat that she calls mink. Oh, well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, now she said through my house, the house will come on. It's over two chairs down a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doing since the day of her birth. I'm singing drunk,
she's drunk, 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 drunk. You may when she's drunk, 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 drunk. You may when she's drunk, 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 drunk. You may when she's drunk, drunk in Mabel. Well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk in Mabel. Well, drunk, 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 drunk in Mabel. She's 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 drunk. Well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk in Mabel. Well, now she said to my house, the house will come on. I saw the two chairs on a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doomed since the day of her birth. I'm singing drunk, drunk in Mabel. Well, she's drunk, 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 drunk in Mabel. 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 She's drunk, drunk in Mabel. Well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk in Mabel. Well, drunk, 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 drunk in Mabel. She's 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 drunk. Well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk in Mabel. Well, now she said to my house, the house will come on. I saw the two chairs on a phony telephone. I can't understand how she remains on earth. She should have been doomed since
Whenever she's drunk, 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 whenever she's drunk, 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 whenever she's drunk, drunk and Mabel. Well, it looks like a cat all dipped in ink. I say drunk, drunk and Mabel. Well, drunk, 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 drunk and Mabel. She's drunk, 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 drunk and Mabel. She's drunk, 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 drunk and Mabel. She's drunk, 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 drunk. こっちこっち絞られる方すごいあったかいちょっととりあえず私ここにしばらくいていいですかそしていい眺めWhat's My Line? Brought to you by Kellogg's, the folks who bring the best to you each morning. A wide choice of cereals in the forms you like best. Yours from Kellogg's of Battle Creek. Now let's all play What's My Line? And now let's meet our award-winning panel of What's My Line. First, the popular columnist whose voice of Broadway appears in papers coast to coast, Miss Dorothy Kilgallen. And on my left, the young man who next Tuesday night will be emceeing the Emmy Awards from New York, our favorite comedian, Joey Bishop. And to my left, a young lady who has just returned from a triumphant tour, a one-day visit on Mother's Day with her son Peter in Deerfield, Arlene Francis. And now our darling publisher, whose Random House, like Topsy, just grows and grows and grows, Mr. Bennett, sir. And here's our fantastic panel moderator who can make the complicated explanation of a new story of great international significance seem simpler than a routine answer to a simple question from a beleaguered member of this panel, John Charles Francis Toohey Daly. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to What's My Line. Nice to have you with us again, Mr. Bishop. Thank you, Mr. Daly. We also have some very interesting occupations on tap to give the panel some trouble. We'll also have a famous mystery challenger before the panel a little bit later in the program, and we'll meet our first challenger after this word from Kellogg's. And now let's meet our first challenger. Will you enter and sign in, please? The Flaherty Brothers, is that right? Well, gentlemen, I think the only thing for me to do is to ask you to sound off. Will we begin on this side, please? Garland. Thaddeus. Thaddeus.
Charles? John. John? Roscoe. John and Roscoe Flaherty, all Flahertys. And where are you all from? Kentucky. Louisville, Kentucky. Well, it's nice to have you all with us. May I present the panel, the Flahertys? And now will you all join me over here and arrange yourselves around, about, and so forth? And do you all know how we keep score? Yes, we do. In that event, let's let the audience in the theater and those looking in at home know exactly what your line is. All right, panel, we can tell you that our mystery challenger, all 5 of him, are self-employed, and they deal in a service, and we'll begin the general questioning with Dorothy Kilgallen. Do you have anything to do with horses? No. 1 down and 9 to go, Mr. Bishop. Am I safe in assuming that you do not play touch football against the Kennedy brothers? You are safe. Is it a service that requires all of you being present? You mean in a group or? Yes. No, they would have to give you a no on that. 2 down and 8 to go, Miss Francis. Messrs. Flaherty's, could I use your service? Yes, you may. If I lived in your part of the country, would I be liable to use your service? Possibly. In doing what you do, would you ever come to the house? Good, sometimes. That would be a sometimes. I could go to an office or a store or someplace that you are and get your service at the same way, could I? Yes. Uh-huh. Do you do anything that changes something materially? Do you do something that changes something materially? I don't think so that you would notice the change. Oh, yes. Well, I think here, with your permission, gentlemen, since the question was posed as change materially, we'll give a no answer, because I'm afraid that might be misleading otherwise. 3 down and 7 to go, Mr. Sir. Mrs. Flaherty, when you're performing the service that I'm sure you perform so beautifully, do you come into physical contact at any time with the person for whom you were performing said service? Yes, that's right. Just a minute now. Bennett, we've had a meeting of the full committee. I saw you. And you guessed it, Bennett. You're going to give me a no. That's right, Bennett. That makes it 4 down and 6 to go, Miss Kilgallen. No physical contact necessary. If it did come, it would be accidental. Do people watch you do what you do? Yes. Do they pay to watch you? Yes. Indirectly? Indirectly. I think that's a fair answer there. There is a payment made, but we would not suggest that it necessarily was made only to watch what was being done. Are people better off because of what you do? I think we'll let the answer stand that our guests think so. Do you own, you're self-employed? Some are and some are not. Oh, actually, the majority are self-employed, but... You mean like one employs the others? Is that the idea? No, it isn't that. I'd say of the 5 brothers, 3 might be self-employed, 2 might be in the same occupation, but working for somebody But they all else. do the same thing? They all do the same thing. Oh. Do you follow people around ever? No. 5 down and 5 to go, Mr. Bishop. Would the song, "There'll Be Some Changes Made," be a good slogan for your outfit? I wouldn't think so. No. 6 down and 4 to go, Miss Francis. When you are purveying your service, would you be dealing with any animate objects of any kind, even though that isn't, even though there is no product involved in what you do? Is it necessary for a product to be there for you to do whatever you do? Yes. Yeah, that's... To it with. Yes. Yes. Positively. So where am I? Are the products that you might have to do with of different sizes? Yes. Sort of. Well, we could say that at one stage of their interest in the products with which they're dealing, that there is an element of difference in the size of
the relationship of the product one to the other. I did ask you that, I did say these are inanimate products, Yes. of course. So, I mean, it's nothing live that they have to That's do right. anything to. Would it have anything to do with auctioning or selling of any kind of products? Well, there's an element of selling involved, I would say, yes. I'm going to pass. I don't know where I am. Bennett? Just sitting pretty, kid. Thank you. Do any of you or all of you have to belong to any kind of a union to do the kind of work that you're doing? No, sir. It is not mandatory. At the same time, this does not can be rule a- out that union membership could not be used. viable in this case. Does your work have anything whatever to do with the law? The law? Policing of the law? No, I don't think so. 7 down and 3 to go, Miss Kilgallen. Do you work indoors more than outdoors? Indoors. Would you ever work in the home? Sometimes. And you would change something in the home? Well, no, I think we basically said that they didn't change anything materially. That question was answered negatively. But they made something look different, don't they? Or they make some difference? Well, they felt that there was one point of argument here, but I think that on the issue of did they change something materially, we determined that the answer to that should be no as a point of information. Well, when you go into the homes, do you talk to the people? Oh, yes. Do you give them any advice? Well, this would be perhaps a result of just idle conversation, yes. But they don't go there for idle conversation. No, I would think that's fair. You know. And you don't touch any people. That's right. Do you touch anything? Yes. Do you ask for anything? No. That's 8 down and 2 to go. I'm going to give you 1 more minute, Mr. Bishop. I think you guys got a lot of nerve coming here tonight. Are your services primarily for the female sex? No. 9 down and 1 to go, Miss Francis. Do they remove anything? At one point, perhaps, in your service, you would say they removed something, yes? Well, Bennett has an idea. Do you repair anything? No, Oh, no Bennett. repair. I thought it 10 was down and garbage. no more to go. Gee, you never really got on the track of it because they all do the same Plumbing? thing, and it's Louisville, and we just passed Derby Louisville Week. bluegrass. Bluegrass, that's a very good clue, bluegrass. Does it tell you anything? They're farmers. Bartenders, that's absolutely right. And we had to take a majority count on the issue of self-employed because Roscoe and John and Fad have just opened their own establishment in the, what is it? The Essex House, the Shamrock Bar. And in the Shamrock Bar, the Essex House, and their other 2 brothers are in the famous Brown Hotel, right? That's right. What's the drink most in demand? Martinis? That is after water, of course. What about that mint julep? Thank you very much, gentlemen. It's nice to have had you all on What's My Line. Hope you've enjoyed being with us. Good night. All right, let's meet our next challenger. Would you enter and sign in, please? Nellie Winnick. Right, ma'am? Is it Miss or Mrs.? Mrs. Mrs. Winnick, and where are you from? Decatur, Illinois. Decatur, Illinois. It's nice to have you with us. May I present the panel? How do you do? Now, would you join me over here? Do you know how we keep score, Mrs. Winnick? Fine, then we'll let the audience in the theater and the audience at home know exactly what your line is. All right, panel, Mrs. Winnick is salaried and deals in a product, and we'll begin the general questioning with Joey Bishop. She's the Flaherty Brothers' best customer. Is the product that you deal in something that any one of the members of this panel
would be interested in. Would be interested in, yes. Yes. Is it a product for the home? You mean by this to adorn the home or to be used as a part of the day-to-day operation of a household? Or what else, John? Ask me another one. Maybe I'll answer you. Maybe I have to give you a no in those terms of reference. That's 1 down and 9 to go, Miss Francis. Is it a product that would ever come in contact with the person that was using it? Is it a product that would be on the outside of a person? When they were using it, yes. Mm-hmm. Would it be considered in any form apparel? Would it be apparel? No, that's 2 down and 8 to go, Mr. Sir. Mrs. Winnick, is your product used by both sexes? Indiscriminately, evenly? Yes. Well, I would say it would hard to lay down, you know, in specific terms, but I think the fairest answer is to say it's used by both sexes. I would consider it's possible one might use it more than the other, but it's used by both. Is it a reasonably inexpensive product, Mrs. Winnick? Would it be used quite frequently by people? I would say those who had it and had an interest in its use would use it frequently, yes. Mm-hmm. Is it ever put down in a place that's visible in the home? There are circumstances under which it would be put down in a place where it would be visible in the home, yes. If it was put down in such a place, would it most likely be put down in the dining room or kitchen? Yes, that's nice. Well, I would say that if it were put down, it is likely to be put down in one of those 2 rooms, wouldn't you say? Mm-hmm. Might the kitchen be more likely than the dining room? Just having in mind the usual experience or the normal record of experience, I think perhaps the kitchen would be a likely room, wouldn't you? Mm-hmm. Would, Mrs. Winnick, this product then be of any use in the preparation of meals? No, I don't think so. 3 down and 7 to go, Miss Kilgallen. Mrs. Winnick, I'm going to ask one of those questions that I always ask wrong. May I rule out false teeth? Asked it right this time. Is it something that shows when the person is wearing it? The assumption of wearing there gets you the no answer. Oh, it's adornment, but it isn't worn. Is that it? No, we haven't said that either. That's 4 down and 6 to go. Apparel? What did you say? No, I got a no on apparel. Are we ruling out the fact that costume, jewelry, or anything in that category would be adornment? We're not ruling it out. I mean, if you want to ask the specific question as to whether this product is an adornment to the person if used... Well, let me ask you this, John. If I start to ask it and you reach for the card, can I withdraw the question? Yes. Is it in the field of costume? Let me ask you this. We have determined that the female would be more likely to wear it than the... Is deadlier than the male. No, and you're going back, it has been determined that it is not worn. It is you must remember this, yeah. And on the issue of its use, we agree that it is used by both sexes, but we don't feel that we're qualified to state whether one definitely uses it more than another, although it's likely. Is it perhaps a product that is edible? Is it edible? No. No. That's 5 down and 5 to go, Miss Francis. Is there something corrective or healing in this product? No. 6 down and 4 to go, Mr. Sir. Would there be anything in this product that might dispose of things like a garbage can or a wastebasket? No. 7 down and 3 to go, Miss Kilgallen. When this product is in use, does the person using it hold it in his or her hand? When the product is in use, the hands are in use, yes. Mm-hmm. Both hands? Both hands would, I think, be likely. Could this ever be used as a weapon? No. Not for, no. 8 down and 2 to go. Not meant to be, Mr. Bishop. Tune in next week, folks, and see the new panel. Is it perhaps something that would be used in terms of cleanliness? No. 9 down and 1 to go, Miss Francis. May we rule out that it is alive in any way? Mm-hmm. Is it made of a material of some kind? Mm-hmm. Do you, would you be liable to put it up somewhere? It is described as being put up, yes. Mm-hmm.
Put up. It has nothing to do with... Wallpaper. No, it's a material of some kind. Well, all right, let's find out what the material is. Is the material a paper? Yeah. Often. Has Mr. Bennett Cerf got it? Is it wallpaper, and is this lady a paper hanger? No. Thank you a lot, Bennett Cerf, for the second time. You and your random house. Go read your book. It's a good idea. It's a good idea. Probably But actually, you were on the track putting up some paper. If you can't put up wallpaper, you'd think of kites now, wouldn't you? Kites? Kites. She's a kite maker, Mrs. No, actually sells kites. Oh. Sells kites. Yes, darling? Sells kites Put for a the kite in the kitchen? kitchen? No, well, a youngster who is playing, I tried to tell you that, this is something that could come into the house, and you could find it. A youngster coming in from play with a kite would put it down somewhere in the kitchen. Right, it's not barred from the house. You run the sloppiest house, John. No kitchen should be without a kite. There's no question about it. None of we have any choice in it. Actually, Mrs. Winnick is a vice president of the High Flyer Manufacturing Company. One interesting aspect of this, Mrs. Winnick told me, you are remaking an order. We have a repeat. Have a repeat order from the United States Navy. The 6th Fleet in the Mediterranean has reordered on the basis of their original experience with a kite they had made that had a message in 8 languages written on it. What was it? The United States 6th Fleet, Power for Peace. And in the Mediterranean, the 6 fleets in the Mediterranean, and they give these kites to youngsters all over the Mediterranean. Yeah, that's wonderful. Well, thank you very much for puzzling the panel completely. Nice to have you with us. We'll meet tonight's mystery guest in just a moment, but first, here is a word from our sponsor. And now we come to the special feature of our program, the appearance of our mystery challenger, for which the panel is always blindfolded. Are the blindfolds in place, panel? Good. Well, you enter mystery challenger and sign in, please. Panel, as you know, the case of our mystery challenger, different form of questioning, one question at a time, in turn, moving clockwise. We'll begin with Arlene Francis. Is our guest in the entertainment business? Yeah, you could say that, yeah. Mr. Sir? Do you ever sing professionally? Possible, yeah. Miss Kilgallen? Do you also play a musical instrument? Haven't tried that yet. 1 down and 9 to go, Mr. Bishop. Are there more than one of you? Well, yes, you'd have to say that. Miss Francis? It's the McGuire sisters. Right. Are you best known for your club appearances? Yes. Mr. Seraph? Are you brothers? Well, they're Mako. Yeah. Miss Kilgallen? Are you recording artists as well? Well, you might say that, yes. Mr. Bishop? Would Gary mean more to you than a city in Indiana? Thanks a lot, Joey. Yes, I think you would. You got it, Joey. Say it. Say it. The Crosby brothers. I knew It is indeed Phil, Dennis, and Lindsay Crosby, who have struck out on their own. And I think one of the things that the 3 of you must be proudest of, they're presently at the Latin Quarter, as you all know, here in New York. And they had a very successful opening night. And I think the thing they're perhaps proudest of is that 1 or 2 of the major critics went out of their way to say that while they had the capacity to bring back memories of their very talented father, they could stand on their own as performers, and that they had done a very fine job of working hard to prepare their performance. So congratulations to all 3 of you for that. Thank you very much. Yeah, we felt very fortunate with the critics here in the big city, and
Very lucky indeed. I should think you should feel very fortunate and lucky and happy about it, because I never saw such universal praise from you. We're also very glad to see you and Dorothy in for that opening night. Oh, yes, we have to go for that. Oh, was Joey? Where Joey was out. working. Where were you, Well, Joey? I'll tell you, we felt a little guilty having given away $100. You know, we thought we'd better grab them quick. Make it up, you know, the deficit. Well, just so that we don't let that stand on the record, we'll flip all those over and the boys can tell us what to do with it later on. That's the thing. Well, I hope your good dad is watching, and congratulations again. And may I hope that you all have the wonderful, long, and successful career he has had. Thank you very much. Good to see you, and thanks a lot for coming in. I've got to congratulate you on that, panel. You certainly made a quick recovery after a little bit of a rough start there, and we'll be back after this word from our alternate sponsor. Joey, it's been great fun having you with us again. Thank you, John. It's a And pleasure being good here. night, Miss Dorothy Kilgallen. Good night, John. Good night, and thank you for saving us from total disgrace, Joey. Oh, thank you, Dorothy. And good night, Arlene. Good night, dear. Happy Emmy tomorrow. Tuesday. Good night. Tuesday. John, for the first time, I can tell you something I've always wanted to. Go fly Mrs. Winnick's kite. Good night, John. I liked it myself, and thank you very much for being with us on What's My Line. What's My Line is a CBS television network production in association with Mark Goodson and Bill Todman. This is Bud Collier reminding you to expect the unexpected and some fun as well in the game To Tell the Truth tomorrow on most of these stations. What is your name, please? My name is Wilfred Deno. What is your name, please? My name is Wilfred Deno. What is your name, please? My name is Wilfred Deno. Two of these people are imposters. Only one of them is the real Wilfred Deno and is the only one sworn to tell the truth. Geritol, America's #1 tonic. Geritol, the fast-acting, high-potency tonic that helps you feel stronger fast, presents To Tell the Truth. With your host, Bud Collier. Thank you, and good evening. This, as you know by now, is a game of deliberate misrepresentation, wherein four presumably smart people try to find out which one of three challengers is sworn to tell the truth. And now let's meet our cross-examiners. What is your name, please? My name is Polly Bergen. My name is John Cameron Swayze. My name is Hildy Parks. And my name is Hy Gardner. I can attest that these people are telling nothing but the truth. Now, these three people all claim to be Wilfred Deno. Only one is the real Wilfred Deno. The other two have assumed that identity, and of course, they don't have to stick to the truth. Now, panel, in front of you is a copy of an affidavit. Will you please listen and follow while I read it? My name is Wilfred Deno. I am married and the father of one son. During World War II, I served in the Navy as chief warrant officer in the Pacific. Although my hobby is boating, my job demands a major part of my time, since I am the warden of Sing Sing Prison. I swear that the above statement is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Signed, Wilfred Deno. These three people all claim, panel, to be Wilfred Deno, warden of Sing Sing Prison. Now remember, if you will, that only the real Wilfred Deno is required to answer your questions truthfully. Each of you will question until you hear this signal. At the end of 4 minutes, you'll be asked to register your vote for the one person who, in your opinion, is the real Wilfred Deno. And let's start this evening with Hy Gardner. Hy? All right, number one. It seems silly calling a warden by a number. What does the name Clinton Duffy mean to you, sir? I believe he's a warden in some other state. Number two, what does the name Clinton Duffy mean to you?
Well, I've just heard it in literature. I see. How about you, number 3? Well, I understand he's a warden. I don't know him. I've heard of him. I see. Would you know whether Duffy ever wrote a book that became a motion picture? No, I would not. Would you, number 2? No. You, number 3? I read a book. You read a book? That's nice to know that a warden reads books. Number 2, I would like to know what the population of Sing Sing is, sir. Approximately 1,800. Approximately 1,800. Polly Bergen. Polly? Number 1, I understand you were in the Navy during World War II. That's correct. Could you tell me, what is the highest non-commissioned officer in the Navy? A chief petty officer. Number 2, could you tell me the highest non-commissioned officer in the Navy? Chief petty officer. Number 3, could you tell me? Yes, chief petty officer. Number 1, what exactly are the requirements to become a warden at Sing Sing? Any specific requirements? Well, I imagine you must have acquired some experience at some time or other. Number 2, do you know of any specific requirements for being a warden? Yes, you must come up from the ranks, starting from a guard on the way up. John Cameron Swayze. Number 1, one of your predecessors was particularly well known. Does the name occur to you? Warden? Warden Laws. That's correct. He had a very definite belief regarding capital punishment. What was it? Well, I really couldn't Number 2. say. Well, I couldn't say. Number 3. He was opposed to it. Now, he also had a very definite belief about the convicts that came to Sing Sing, how long they should serve, the length of terms, the division between this man and the other man. Can you tell me what that was? Well, of course, he did not fix the length of term. It was fixed by the court. I appreciate that, but he had a belief about the division of Yes, convicts. I think he felt that when he felt that the prisoner had reformed, it was time to let him go, to get back to society. Would I be correct if I said that he said half the men in prison should be free and half should stay in prison for life? You might well be, I don't know. Hildy Parks. Number 3, I see that your hobby is boating. Power craft or sailcraft? Power, small power. I see. There is a sailboat called an L-16. Do you know what the L stands for? No, I do not. Number 2, you were in the Navy during the war. Who was Commander-in-Chief of the Pacific Fleet when you served there? Nimitz. Admiral Nimitz. Number 1, would you tell me what a Marconi rig is? No, I wouldn't know. Are you a power or sailcraft man? Power. Oh, well, then you have every right not to know what a Marconi rig is. How do the front gates get open? Is that to me? Uh-huh. Well, I imagine with a key. Number 2, if you were on your way out, who'd let you out? How do the gates get open? Could be open with a key. Number 3? Well, it's difficult to answer that specifically. You'd have to be, whether you're going out as a discharged prisoner or just going out as... We have no time to ramify. I'm terribly sorry, Hildy. We haven't. We have time now for just one final question from each of you. So, Hi, what's your final one? Number 2, I'd like to ask, is Lamarco, the convicted kidnapper of the Weinberger baby, in solitary because of fear of other convicts? We have no solitary up in Sing Sing. Polly, what's your last one? I would like to get the answer from number 3. Number 3, how do they let you out of Sing Sing if you are a discharged prisoner? You sign certain papers, you get the money you've earned, they give you a suit, an overcoat in the winter, and you're given a certain amount of money and you're discharged and set free. Thank you. John? Number 1, where is Sing Sing located? About 30 miles from the... No, the name. The name of the town. Oh, Ossining. Hildy? Number 2, how do prisoners arrive at Sing Sing? By what mode of conveyance? Well, it can be various. They're brought up by the local sheriff, either by train or car or any place at all, under the custody of the local sheriff. Thank you. All right. Now it's time to vote. Now, without consultation, panel, mark your ballots and select either number 1, number 2, or number 3. May I have the ballots, please? Now, the team of challengers will get, of course, $250 for every incorrect vote. That means, of course, if they fool the entire panel, they can divide as much as $1,000. This is Polly Bergen's ballot. She votes for number 3. John Cameron Swayze selected number 3. Hildy Parks picked number 3. Hy Gardner voted for number 3.
All right, the ballots have been cast, and I'm sure that all of you good friends of ours at home have made up your minds. So now, will the real Wilfred Deno please stand? Thank you, sir. All right, let's find out about the other two now. Number two, who are you really? My name is Daniel Magan. I'm chairman of the board of Diebold Incorporated of Canton, Ohio. We try to keep prisoners out of Sing Sing. For 98 years, we've been making bank vaults and safes. Thank you, sir. And how about you, number three? You won all the votes. My name is W.B. Northrop, former justice of the Court of Special Sessions of the City of New York. Well, let's see now just exactly what we had. There were 4 incorrect votes worth $250 each, which means a total of $1,000 from Geritol for our team of challengers to divide. Thank you, gentlemen, very much. Hope you had a good time. Good night and good luck. Have our next team of challengers. And panel, will you please listen while I read this affidavit? My name is Muriel Agnelli. I was born in a house just 1 block away from Arthur Godfrey's birthplace. In college, I majored in psychology. My husband and I recently started a business raising Christmas trees. Although my real name is Agnelli, I write a daily column on human relations, which appears in some 150 newspapers under the name Dorothy Dix. I swear that the above statement is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Signed, Muriel Agnelli. Now, we'll get along with our next game in just... All right, it's time again now to play our game, panel. These 3 people all claim to be Muriel Agnelli, who writes a column under the name Dorothy Dix. Now, remember again, if you will, that only the real Muriel Agnelli is required to answer your questions truthfully. Again, each of you will question until you hear the signal for a total of 4 minutes, and then you'll be asked to register your vote. And this time, let's start with Hildy Parks. Hildy? Number 2, where were you born? Boston. Boston, Massachusetts. What college did you attend? New York University. And what kind of psychology did you major in? Just general psychology. Number 1, what kind of psychology did you major in? Child psychology. Could you tell me the name of a gentleman who's very well known in that field, who's working at Yale University? I was thinking specifically of a gentleman who's working at Yale University and publishes a bunch of books these days. No, I don't know. Number 3, can you give me the name of that child psychologist? No, I studied general psychology. Number 3, what is a Rorschach test? That's an Inkblot test. It is a what? The Inkblot test. And what was the name of the man who invented the word association test? I don't remember. Number 1? I don't know. Hi, Gardner. How many Dorothy Dixes have there been? Number 1, 2. yes. 2. Where is the original Dorothy Dix right now? She's dead. She is dead. Yes. What was the original title of Dorothy Dix's column, number 2? Column on human relations. That was the original title of Dorothy Dix's column. Number 3, what was the original title of Dorothy Dix's column? Dear Dorothy Dix. Number 1, what is your answer to that? Dear Dorothy Dix. Dear Dorothy Dix, now. What is the title of a song, number 1, once dedicated to Dorothy Dix? I don't know. Number 2, how far in advance do you get your columns to the syndicate? Pardon me, I didn't get that question. How far in advance do you get your columns to the syndicate? Oh, about 6 weeks. About 6 weeks in advance. Polly? Number 1, where is Godfrey's birthplace? Baltimore. Baltimore. And where did you say you were born? Baltimore. You were born in Baltimore. Number 3, where were you born? New York City. In New York City. And you say you were born near where Godfrey lives. Where do you believe Godfrey was born? About 105th Street and Amsterdam Avenue. 105th Street in Amsterdam. Number 2, where was Arthur Godfrey born? In Boston. In Boston. Makes sense. Number 2, how many years have you been writing the Dorothy Dix column? 5 years. 5 years. Number 3, how many years have you been writing the Dorothy Dix column? 7. Number 1, how many years? 5. Could you tell me how you were specifically chosen to replace Miss Dix?
I applied for the job. You applied. Number 2? I was an assistant to Dorothy Dix. You were assistant. Number... Sorry. John Cameron Swayze. Number 3, you are the second Dorothy Dix, is that correct? Yes. When did Dorothy Dix die? 1951, I believe. But you've been doing it for 7 years? Yes. Number 2, what was Dorothy Dix's real name? Elizabeth Meriwether Gilmer. Was she a single or a married woman? She was a married woman. What part of the country was she from? She came from Kentucky. Did she speak with or without a southern accent? She had a slight southern accent. What syndicate do you work for? Bell Syndicate. Where do you raise Christmas trees? In New Jersey. What is the trickiest thing about raising Christmas trees for sale? Well, there's really no trick to raising Christmas trees because all you have to do is just let them grow and just prune them a bit for shape, that's all. Number 1, how long have you been writing this column? 5 years. When did Dorothy Dix die? 1951. Okay, that's it, I'm afraid. Panel, time now for one final question from each of you, so make it a good one. Hi? Well, I'd like to ask this question. Who do you get most of your inquiries from for advice? Are they teenagers or older women? Mostly teenagers. Mostly teenagers. Number 3? No, I'm sorry, only one question. I'm sorry to call you on that high. Polly? I'd like to ask them which one is the real one. Yeah, one final question. Number 2, how many years did you say you had been writing? 5 years. 5 years. John? Number 3, what should I pay for a good 8-foot Christmas tree? Oh, an 8-foot Christmas tree, if it's a real good shape, would cost about $10. That's what I paid for mine this Christmas. I didn't get stuck then. Gildy, what's your last one? Number 3, do you know what newspaper in Washington, D.C. carries your column? And none. All right, panel, again now, it's time to vote. No consultation. Please mark your ballots and select either number 1, number 2, or number 3. And may I have the ballots, please? The first, as usual, is Polly Bergen's ballot, and she votes for number 2. John Cameron Swayze selected number 2. Hi Gardner voted for number 3. Hildy Parks voted for number 2. All right, the die is cast once again, and I hope you folks at home have made up your minds. We'll find out whether you were right. Will the real Muriel Agnelli please stand up? Number 1, let's find out who you really are, please. I'm Barbara Bayer, and I work in a travel agency in the Biltmore Hotel. How about you, number 2? I am Freddie Nakamy. I'm a housewife and a model. Oh, don't leave before we tell how everything worked out here. There were exactly 3 incorrect votes here, worth $250 each, so that means a total of $750, which you will divide from Geritol. Thank you, ladies, very much for being with us tonight. Good night and good luck. Now let's have our third team of challengers. Now, would you please listen again, panel, while I read this affidavit. My name is Edward J. Crosby. I am married and the father of 4 children, including a set of twins. Part of my income depends on the weather, since I work for a company which specializes in making rain by artificial means. A number of years ago, I wrote a biography of my brother. The title of the book was Bing Crosby. I swear the above statement is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Signed, Edward J. Crosby. All right, these 3 people all claim to be Edward J. Crosby, who wrote a book about his brother called Bing Crosby. Now, you'll each question until you hear the signal as usual. This time we'll start with John Cameron Swayze. John? Number 2, what's Bing Crosby's real name? Harry Lillis Crosby. What's the name of the golf tournament he sponsors on the Pacific Coast? I think the Bing Crosby tournament. Number 1, what's the name of that tournament? It's at Pebble Beach. Did he play this year? No. Number 2, did he play this year? I don't think so. Number 2, was he ever with Paul Whiteman? Oh, yes. Did you do a single? No, he was part of a trio. Who were the other members?
Harry Barris and Al Rinker. What was Bing's theme song as he rose to fame? Number one. The Blue of the Night. What about his golf score? What kind of a game did you play? He shoots about par. Is he better than Bob Hope? I would say so, yes. Hildy Parks. Number 3, where do you live? Colorado Springs, Colorado. And how do you make artificial rain? Is it war paint and dancing around a fire, or what? No, the principle on which you manufacture rainfall is the introduction of a chemical concoction called silver iodide into a cloud formation, and this causes the moisture in the atmosphere to congeal either into snowflakes or raindrops. Now all we got to do is figure out how to stop it, huh? Number 1, where do you live? Cambridge, Massachusetts. Cambridge, Massachusetts. Did you ever spend any time in California at all? No. Where does your brother live? Which brother? Mr. Crosby, Bing. Bing? Well, he lives in about 4 different places. He has a house in Carmel, a ranch up at Hayden Springs in Idaho, one at Elko, Nevada, and a home in West Los Angeles. Thank you. Hi, Gardner. Number 3, is that your own hair? Is that your own hair? Yes, sir. I have a family failing. It's fast disappearing, but... Of course, I don't know if any of the other Crosbys have any. Do you help bring rain to the east? For instance, several years ago when we had a drought, was your firm the one that did the job? No, I'm with a firm called the Weather Modification Company in Colorado Springs, Colorado, and we've only recently had some success out there. We got a little snowfall after the president came in on his inspection. Did Gene Fowler or Pete Martin write a biography on Bing as well as you? Pete Martin wrote one that was very successful called Call Me Lucky. How many... Sorry, hi. Polly Bergen. Number 2, could you tell me where Bing Crosby's twins are stationed? No, I don't. Number 3, could you tell me? I'm not sure about that. You know, they go into basic training and they move, and this has recently taken place in their case. I see. Do you know whether they're in the United States? I'm not at all sure of that. Number 1, do you know where the twins are stationed? No. Number 3, could you tell me, are you Mr. Crosby's business manager? Do you work for Bing in any way? Bing's business manager is our second oldest brother, Everett, and he lives up in Poughkeepsie, New York now, but he keeps his hand in the Crosby Enterprises, Inc. Well, time now for one final question, and the first one of those will come from John. Number 2, what one of your nephews, Bing's sons, appears most likely to follow in his footsteps in show business? Well, I think Gary, probably. Hildy? Number 3, I know that Mr. Crosby has investments in a number of concerns. What food concern did he go into quite some time ago that was rather successful? Well, he has a chunk of very nice orange juice called Minute Maid. I thanked him. Hi, what's your final? Number 1, what was the original name of the trio in which Bing sang? The Rhythm Boys. And a final one from Polly. Number 3, what record company does Mr. Crosby record for? I think he's the prop on which Decca stands. Thank you. All right, time to vote. So, panel, please mark your ballots for either number 1, number 2, or number 3. And may I have the ballots, please? Polly Bergen votes this time for number 3. John Cameron Swayze selected number 2. Hildy Parks picked number 3. Hy Gardner voted for number 3. And I hope you friends at home have put your thinking caps on and done either guessing or voting, as the case may be. The facts are in. The ballots are cast. Let's find out. Will the real Edward J. Crosby please stand?
Now, number one, let's find out about you. Who are you really, sir, and what do you do? I am Captain R.B. Moore, the commanding officer of the USS Saratoga. Unless I miss my guess, Captain, the USS Saratoga is the largest warship in the world, isn't it? It is, yes. Oh, that's quite a responsibility. Number three, who are you really? Colonel Barney Oldfield, United States Air Force of the Continental Air Defense Command in Colorado Springs, Colorado, and the only thing I have in common with Edward J. Crosby is that I also wrote a book. You are an author also. What is the name of your book, sir? It's one called Never a Shot in Anger. Never a Shot in Anger. Available in great quantities right now. How long has it been out on the market? About 2.5 months, sir. Huh? Well, I'd like to ask you one question. Apparently the panel doesn't have any, but I'm real curious. Are you, maybe you've been asked this countless times, are you any relation to the original Barney Oldfield? I was named for him. When I was 4 years old, I met him, and he told me that certainly in the future people would always ask me if I was a relative, and he said there were so few Oldfields it was safe to say that we were cousins. Oh. Well, I hope you've had... Yes, you have a question? I'd just like to ask the captain one question. Is it true that Bing Crosby owns a piece of the Saratoga? We'll even try to answer that. Let's see what happened here now. There were 3 incorrect votes worth $250 each, which means, gentlemen, a total of $750 from Geritol. Thank you very much, and good luck. That's all we have time for tonight, so good night, panel. Good night. Good night. And until next week, this is Bud Collyer reminding you to tell the truth. Good night. Travel arrangements for To Tell the Truth are made through American Airlines. American Airlines flies our contestants in luxurious comfort aboard DC-7 flagships. To Tell the Truth is a Mark Goodson, Bill Cogden production in association with the CBS Television Network.